Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. What did the church do? Tolly man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Good morning. It is another new week. I welcome you to the show. It is the Meiti Drive. Will be here every Monday to Friday. Esaawa zibera bbiri ez'okumakya nga twagguse dda. Every Monday we do political analysis of the events that happened in the past week with my host of every Monday, with my guest, of every Monday, General Bigirwa Moses. So anytime from now agenda kubanga anegattako sobola okubanga ate tubakolera analysis of all the political events that happened in the past week. Nenga tannanegattako nja kubanga ate mbatuusako amawulire agabaddewo over the weekend. Ate munnange sobola okubanga ate tutambulira wamu, sobola okubanga tukola analysis gy'osobola okubanga ate you relate with. It is the 14th day of the July. Ate tuli mu mwaka 2025. Nze Farida Bikobere ngenda kubanga ate mbatambuza mu show y'olunaku lwaleero paka ssaawa 4 ez'okumakya. Nsuubira nti mwazo okuse abatannazo okukayo a very late tugende okulaba nga ate tunoonyeza ekigulira magala eddiba tuve mu kusabiriza naddala abavubuka. Nze nja kusigala nga mbajjukiza nti bannanga okwekolera kintu kirungi nnyo okusinga okusabiriza. Let us go and work. Ate
tusobole okubanga ate tusobole okukyusa obulamu bwaffe. Nammwe abategese okubanga ate musabiriza mu campaign eno njagala okubategeeza nti ogwo si mulimu ate campaign bwe zinaggwawo mugenda kubanga ate mukola ki. Sobola okubanga tukozesa this campaign season okulaba nga ate tufuna ka capital okulaba nga tubeerako ne kitusobola okubanga twetandikirawo oba okulaba nga tufuna bu connections obuli very important okulaba nga tufuna ku mirimu. Eno waneno mu Uganda we all agree nti emirimu si myangu nnyo gy'okufuna naye obanga olina contact esobola okubanga ekutuusa ku mulimu tetunyooma mirimu sobola okulaba nga ate tugenda okola emirimu eginaatutuusa ku minene oba egyo gye twasomerera. I always tell people nti omulimu gwe wasomerera kijja kuba kizibu nnyo okugufuna n'ate we wabeerawo gw'otaasomerera nga gukusasula ssente ezikusobozesa okulivinga nga bw'onoonya gwe wasomerera you go and do it instead of sitting home because ate employer tagenda kujjako nkone ku mulyango gwo okubuuza oba olina omulimu oba ogwetaaga wabula they will identify you ng'oli mu field basobole okulaba your capacities awo nno employer ajja okubanga ate yakusanga akutwale kyonna ky'onaaba osobola okukola asobole okubanga ate akuemployinga. So bannange mbakubiriza nnyo tetunyooma mirimu yaba afunyiseewo ka opportunity let us go and do obulimu obwo oba bulabiseewo ng'ate bwe tunoonya ate egyo emirimu gye twasomerera. Ngenda kubanga ate mbatuusaako amawulire agabaddewo over the weekend sobola okubanga ate tuyingira programu yaffe eya Mandi nga ffenna tutambulira wamu. Kakati abadde bagoberera entambula z'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abadde ali mu kutalaga Kampala Metropolitan era nga ono ali mu kulambula nkola ya PDM na impact gyereese ku bantu era nga twamulabako ekireka last week ng'ate ayogerako n'abantu beeyo era ne tumulaba ng'agabako kasente naddala SACCOs ez'abantu. Omukyalo omu ne yeesabira okugenda ate okola hijja era n'agamba your wish has been granted. It was like giving in your prayer to God and then he grants your prayer. Kakati olunaku lw'eggulo yabaddeko ate awe Namboole era yabadde ayina abantu basisinkanye. Olunaku lwa leero agenda kubanga ate ali mu bitundu by'Ebusega agenda kubanga akomissioninga taleke Busega era nga kuva olunaku lw'eggulo ate munnaye ab'Ebusega mu Lubaga awo babadde bali mu keetalo nga embuutu zivuga nga nanti beetegekera omukulembeze w'eggwanga era ng'ono asuubirwa okutuukawo ku ssaawa 8 ez'olunaku lwa leero. Kakati awo agenda okuva agende ekibumbiro munnange asobole okubanga ate alambulako omukyala Fausta Narweyiso nono nga ye yalondeddwa okubanga ate alambulwako kwaba abafuna esente za PDM mu mwaka gwa 2023 okulaba ate butya obulamu bwe bukyuse ate mu 2025. Omukyalo ono kigambibwa mbuno yafuna esente zino akakadde kamu mu mwaka gwa 2023 era nga ate munanga akakadde ako yakakozesa n'agulamu ate embizi 2. Kakati we twogerera she has 8 pigs era nga ye kyayagala kwe kulaba nti ate omukulembeze w'eggwanga amwongeramuko ka capital asobole okulaba nga ate agaziya faamu yeno nategeeza nti lyo ettaka w'okubanga ate ateeka ebiyumba by'embizi ebya alinawo wabula nti kati ssaawa eno tayina busobozi busobola kubanga agaziwa olw'ensonga nti akasente akamuweebwa kaali katono nnyo era nga kigambibwa nti omwaka guno financial year ya 2025-2026 esente ezalocatingibwa mu PDM project eno ziri obuwumbi 5,900 kati gwatanaganwa mu PDM. This is your time to shine. Tugende tujjeyo sente ezo sobola okubanga ate naffe tufunamuko ekyokubanga ate tulagayo eri singa omukulembeze w'eggwanga singa abakutuuseeko. But also his kubanga atambula nga alambula PDM projects zino nakyo kikulu nnyo okulaba nga ate esente eziba ziweeweddwayo okukola projects za gavumenti zituukiriza ekyo kyennyini kye ziba ziyina okukola. Weewaawo Lord Mayor w'ekibuga Kampala agamba nkyo kituufu
akimanyiiko nti omukulembeze w'eggwanga agenda kubanga ate atalaga ebitundu oba divisions mu Kampala wano, wabula ye nga ofiisi ya Lord Mayor asuubira nti baali badde bamuwandiikira mu butongole okumubanga ate bamutegeezaako visit ya president mu kitundu kye ate kyakulira, wabula unfortunately ono teyategezeddwako, wabula ye alaba nteekateeka zigenda maaso eziraga nti ate omukulembeze w'eggwanga agenda kubanga ate akyalako mu division z'5 ezikola Kampala. Era ng'ono agamba nti omukulembeze ono mu mwaka gwa 2021 bwe yali anoonya akalulu ate munnange yasuubiza bannakampala obutale bubiri mu divisions ezo 5. Era ng'ono agamba nti naguno gwaka ate teriyo katale konna ke yali awadde division n'emu. Kakati era n'ategeeza nti visit z'omukulembeze w'eggwanga naddala nga tugenda mu kalulu ate kubeera politicking teziyina nnyo impact, wabula ye ali mu kunoonya akalulu aka 2026. Wabula ate abo abatimbye posters kuva ku ludda olwa opposition nabo bavuddeyo ne beemulugunya nga bagamba nti abantu abategekera visit ya president ate bavuddeyo ne batimbulula ebiposters byabwe bye babadde batimbye mu Rubaga wonna ate okusingira ddala ebusegaawo President Museveni wagenda okubanga ate asookera ddala okubanga commissioning akatale k'ebusega. Bano bagamba nti batimbuludde posters zaabwe ate nga baziteekamu esente nnyingi nnyo, kye bagamba nti kino nno si kya bwenkanya kubanga ate esente ezo ezateekebwamu ate munnange tebagenda kubanga ate bazibaddiza. So nno omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'enkya bw'anaaba amaliriza visiti ya leero mu Lubaga, olunaku lw'enkya agenda kubeera mu Makindye era nga tujja kuba nga tumulabako nga supervisinga obanga alaba emirimu egy'okubanga ate oluguudo lw'Esalaama lutuuseewa construction yaalwo, awo nno agenda okuva ate agendeko mu bitundu ebirala mu Makindye wano asobole okubanga ate era alambula projects za PDM okulaba butya bwe zitambudde ate butya bwe ziimpactinze abantu bannayuganda. Awo nno ngenda kubanga ate nvaako ngendeko wali eri Entebbe municipality. Kakati abagoba ba taxi za Fly Express nabo munnange bavuddeyo ne beemulugunya nti olunaku omukulembeze w'eggwanga lwe yali mu Entebbe ng'era ali mu kulambula projects za PDM ate abagoba ba taxi abakolera emirimu gyabwe mu Kitoolo bavaayo ne babalumba ate munnange ne bonoona taxi zaabwe ne baziyiwa endabirwamu ate n'abantu abaalimu ne bakosebwa ne bagenda nga bapocha n'ebiwundu. Unfortunately abantu abo abakwatibwa bano bategeezezza nti bayimbuddwa kakalu ka poliisi wabula nga ate ebintu byabwe ebyayonoonebwa tebinaba kubanga ate ebiddizibwawo. Omukyalo omu avuga taxi za Fly Express yategeezezza n'agamba nti taxi ye kusinziira nga bwe bagyonoona yeetaaga emiliyoni 4 okulaba nga ate addamu okulaba nga akaakalabya emirimu gye, wabula unfortunately abantu abo kwabo abakola ate obulumbaganyi buno bonna bateereddwa era nga omwogezi wa police mu Kampala waneeno omukulu Luke Owesigire yategeezezza bulungi nti abantu bano abakwatiddwa baweereddwa police bond, wabula ate okunoonyereza ko kyagenda mu maaso nti era bwe wanaabeerawo ate leads zonna bajja kubanga ate bakwata abo abenyigira mu bulumbaganyi obwo basobole okulaba nga ate basasula abantu abo n'ebintu byabwe ebyayonoonebwa, wabula nga ate bo bakkiriza bulungi nnyo nti olw'ensonga nti abantu bano abakwatibwa abayimbuddwa tebasuubirayo kintu kirala kyonna nga compensation. Kino nno kye bavudde bakubira President Omulanga nga bamugamba ayingire mu nsonga zaabwe olw'ensonga nti ate bo abavuga taxi za Kampala Entebbe nga bakolera mu Kitoolo tebabayinaako buzibu, wabula ate munnange ye meeya wa Entebbe municipality yategeezezza nti abo bo ndowooza ekiremesezza bakasitoma okulaba nga ate benyiwa taxi zaabwe ne beetanira eza Fly Express nti olw'ensonga nti bakyafu ate taxi zaabwe tebazifaako. Ndowooza bano kwe bajja obusungu olw'ensonga nti bakyalina nnyo bakasitoma nti bannayuganda oba abasaabaza
abatambulira ku Entebbe Kampala betanira nnyo Fly Express kwensonga okwava ate obulumbaganyi buno ne bonoona ate taxi zaabwe. Naye nga ate omwogezi wa poliisi yategeezezza nti munnange okunoonyereza kukyagenda mu maaso era nga bajja kubanga ate ensonga zino baziggusa bulungi nnyo. Ng'amaliriza ngenda kubanga ate nsooka ntambulako nga ngendako e Kamuli Municipality ate nno nga we wano awava guest wange olunaku lwaleero General Bigirwa Moses abantu b'e Kamuli baavuddeyo ne beemulugunya ate ku services ezibaweebwa mu Kamuli. Bano no bategeezezza nti eddwaliro ly'e Kamuli ate munnange teririmu ddagala ate n'abasawo abakakalabiza emirimu gyabwe mu ddwaliro eryo bakambwe nnyo nti singa omukazi agendayo okuzaala abeera ng'eyazizza ogwa naggomola bamukolako n'obusungu bungi nnyo nga bwe bamulangira lwaki ate yeekoza naddala mu nsonga ey'okubanga ate aleeta obulamu obulala ku nsi. Era nga bano bagamba nti kino nno kyekyongedde okulaba nti ate nambazi z'abakyala babagenza okuzaala mu ddwaliro ly'e Kamuli ate munnange abamu obulamu bwabwe tebulutonda olw'ensonga nti abasawo abakola emirimu egyo babasawo abazaalisa ate bakambwe nnyo ate abamu tebeefiirayo naddala. Era nga bategeezezzaako nti osobola okugenda e Kamuli okunoonya omusawo mu Kamuli Hospital ate nga munnange temulimu yadde n'omu. Era bano bategeezezzaako nti bwe bakomplaininga nga bagamba nti mulope wa gavumenti oba muyina nnyo obuyinza. Bano no kwe baavudde ne basalawo okubanga ate beemulugunya olwa service delivery eri e Kamuli ate mu ddwaliro. Era nga bano bagamba nti ne bw'oba oyagala ka Panado ate munnange eddwaliro eryo terikalina bakugamba ogende okagule wabweru olyoke osobola okubanga ate weejanjaba. Era nga bano bagamba nti basaba bakubira gavumenti omulanga ekyuseemuko oba babaweereze abasawo abapya okulaba nga ate abantu baabwe munnange tebagenda bwe batyo. Wabula ate omukulu John Batani ono nga yakulira ate abajjanjabi mu Namwendwa Health Center ono yavudde n'ategeeza nti abasawo abamu munnange ate bo babakyusizzaamu wabula abalala bagenda kubanga ate boogerezeganya nabo bagenda kubanga bateekawo meetings ezisobola okubanga ate zibatereeza mu mirimu gyabwe. Naye ate ffenna tujjukira bulungi nnyo nti refresher courses nnungi naddala mu mirimu gino gye tukola nti sometimes abamu bagetinga exhausted bagetinga fatigued ate twetaagayo refresher courses zino mu mirimu gye tukola okulaba nga ate tusobola okubanga tukola emirimu gyaffe mu butuufu bwagyo naddala okubanga ate oteeka ku patient obusungu obuyitiridde olw'ensonga nti osasulwa kasente katono oba obanja omusaala nga tegunnajja ate munnange ekyo tekiba kirungi nnyo kireetera omuntu okubanga obulamu bwe bugenze ate nga togenda kusobola kubuzzaawo. Ngenda kumaliriza n'eggulire lyaffe wali eri eggulu wabadde Thanksgiving ey'omukulu Chief Justice Owinyi Ddolo ono yategese okwebaza kuno olw'ebbanga lya servinze nga Chief Justice era ng'omugenyi omukulu yabadde His Excellency the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Era nga mu kwogerako eri eggwanga His Excellency yategeezezza nti ebintu bingi nnyo byakoze era nga omulundi guno 2026-2031 bali essira baligenda kubanga ate balisa ku household incomes okulaba nga ate buli maka gasobola okubanga gafuna ssente ezigayimirizaawo. Ate ye munange bwe yabadde ayogeddeko ate ne ku kibiina kya DP Democratic Party. Kino n'ekibiina kyekimu ku ebyo ebibiina ebikulu ennyo mu ggwanga Uganda kubanga kyatandikibwawo mu mwaka gwa 1905 naye ate munnange ekibiina kino omukulembeze yategeezezza nti DP yakoma okwekizizitinga mu mwaka gwa 1979 omukulembeze nonno gwe omwaka gwe yafuluma ekibiina kya DP ate n'atondawo ekiki ekya UPM ekyo nno kye kyatuzaalira ekya NRM. So nno ekyabadde kibi nnyo nti ate ye yabadde ayogera mu luzungu ng'omukulu president w'ekibiina kya Democratic Party Norbert Mao ng'alina okubanga ate ebigambo by'omukulembeze abizza mu lulimi abatuuze lwe bategeera obulungi. It was unfortunate that he had to pronounce those words nga he is the president of the Democratic Party n'ategeeza abatuuze abanaggulu nti ekibiina kya DP kyakoma okwekizizitinga mu mwaka gwa 1997
ate omukulembeze w'eggwanga lino lwe yakifuluma. Mu bigambo bye byennyini omukulembeze w'ekibiina kya DP era munnange bwe yabyatudde ng'abitegeeza abantu ababadde bazze kwogwa omukolo. Kakati awo omuntu we yeebuuliza, tukyalina opposition political parties oba nedda? Is DP still standing as an opposition political party oba nedda? Kubanga kusinziira ku bigambo by'omukulembeze w'ekibiina kya DP ate munnange bya communicatinze otherwise. Wabula olunaku lwaleero tugenda kubanga ate tunuulira ate the mushrooming political parties eziba zijja mu election season and their impact. Twagala kulaba, don't they just fragment the opposition oba zibeera kate ne impact yonna gye zikola mu kalulu ke tuba tugenda mu 2021. Tujja tandikira ddala mu 2005 we twatandika okubanga tulina multi-party politics, kubanga okuva mu mwaka gwa 1996 omukulembeze we yakwatira obuyinza ate paka mu mwaka gwa 2005 munnange twali mu movement system. Wabula mu 2005 twafuna referendum eyaleeta ate multi-party politics. Tujja kubanga tunuulira ebibiina ebyo ebizze munnange nga bijja mu political season, their impact ate ku kalulu akaba taking a place. Ngenda kubanga mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo nja kuba negatiddwako omugenyi wange ow'olunaku lwaleero General Bigirwa Moses. We shall be looking at those parties. Kakati guno omwaka gwa 2025 tulabye ebibiina bingi nnyo. Twalabye National Peasants Party era nga omukyala Stesha Mayanja we yalangiriddwa nga president w'ekibiina. Twalabye Common Man's Party, kino nekya omukulu Munyagwa era nga agenda kubanga alangirirwa nga president w'ekibiina, sorry nga alayira olunaku lw'enkya olwokubiri. Ate ng'era twategeddeko bulungi nnyo nti Secretary General w'ekibiina kino ekya Common Man's Party ye General Bigirwa Moses. We shall be looking at that. Ate sobola okubanga ate tutunuulira n'ekibiina kya DF, Democratic Front, ekino ekya omukulu Honorable Mathias Mpuuga. Waliyo ebibiina ebirala nga PFF ate ekikulembeddwamu omukulu Lord Mayor Elias Lukwago as the chairman. N'ebibiina ebirala bingi nnyo tujja kubanga ate tubitunuulira the impact ate n'ebimu bikoma mu ate election season tebisukkawo nga go forward ey'omukulu Honorable Mama Mbabazi. A very good morning ate okomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption
will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digital. What at the church, Lou? Tolly man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political. well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri ku ki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali ku ki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali ku ki? Oyo tumuleketa gambanyiga mawu. Ebyo nabyo nabirindira n'okudda Political Dice ku the Alternative Digital nange teditenja ewamu ne Farida Bikobere buli lwa Sunday essaawa 2. The Alternative Digital. Real issues, real talk.
Well, good morning. It is the Mighty Drive. We'll be here every day, Monday to Friday, 8 a.m. to 10 a.m. I am Farida, Bikobere. And every Monday we do hear political analysis of the political events that happened in the past week. And with me in studios is General Bigirwa Moses, now the SG of the Common Man's Party. You are most welcome. It is always an honor to have you in the studios every Monday, Mr. Bigirwa. Yeah, good morning, Farida, and good morning to the entire DigTalk family. I am glad to be here again. I'm happy that we have been consistent, at least for the last 2 years. Yeah, true. I would like to appreciate our audience and thank them to make sure every month they make sure that they watch our show, they comment, they view, they like, they share. That is very important because they also incur costs. Exactly. Yeah, this is a digital TV. It is not a traditional TV whereby you'll just get a remote, sit in your sitting room. Yes, and you watch. Here you incur some costs of data. Yeah. And battery charging. And nowadays light is very expensive. Yes, yes. So I am very happy that you have been there on our side. Once again, I'm here as one of your guests. And I want to appreciate the fact that we are growing politically. Well, wow, thank you so much. Nze bwemba ngenda kusala okudde Kamuli mbanjagala kati obanjogere na Lusoga kati simanyi bannakamuli watutunze eno mu Common Man's Party tuli mu ERP tuliwa. Anyways, the questions are very many. I've been receiving questions since Saturday. I have questions seeking for clarification. Is Bigirwa now, you know, is ERP dropped or eriwa kasoke today Kamuli bannakamuli bagamba batya ground eri etya bannakamuli balungi bakutumidde batumidde DigTalk family banyumirwa nnyo mwali yokululi bali tibalabanga ku motoka namba esaka mawulire full van etwala eri abasaabaze omanya agirina eri abamugagga nga it is now a fledged media house muroka yagiramu abantu basatu. You know, bagamba bitibwe biba eri kuneekisowani. So up to now bakyali basanyufu nnyo eri DigTalk. Era waliwo abakuba uyo omuwala aba n'Ebigirwa mu studio nabo baningizanga kuniiwa mwene nti ninze mwene. So bantu boino, if you get time, tujja kuzaayo. Bannakamuli we always surprised hearing me speak Lusoga. Bannakamuli kwenda bategeeza nti nze ndi Musoga mwene. Ninza nangobi ndi Mumbedda. Ndi Mumbedda we Busoga. So bana nte mutaberanga surprise ni mwewunya nga ndi kukoba Olusoga. Olusoga ndukobera yala bulungi. So Kamuli municipality egambe etya. Kamuli municipality etambula because banafu abayero babaddemu bali mu final touches za kamyufu kaabwe. So twabawamu ka gap bamalirize campaign yaabwe. It is very unfortunate nti babadde violent to the extent nti properties zifudde. But olwalekless y'abakulembeze aba campuses ez'enjawulo bakubagana the main two contenders. Bakubagana bagulira buli camp yagulira abayaye Jambia ne bakalakala nazo mu town okusanga ngo yambadde identification yoli o temwa okuwa. So we condemn that kind of violence. Tesobola kuza kitundu kyaffe. Egaali tuzimanyi tuzaagala nange njirina but egaali etalina command and control eba tekyali gaali. Ebefuuse gang, ebefuuse criminal gang. So, police, Uganda police n'ebitongole ebirala bwe munaaleka abavubuka ne basigala nga bakupangisa. Someone can hire youth over 80, 100 ne abagulira drugs ez'enjawulo ne bavaako
ngulabira ddala tebali ne bakola ebikolwa kibalina kye bamanyi kigenda mu maaso mu nsi okujjako ekyo kye bapangisiza okukola that one tujja kukoma wala because buli muntu alina obusobozi obukikola ekyo obukola violence. Yes, ejambiya ya siringi kasanvu. Yes, I can also put na solution ya violence is it doing the same thing? Okubanga ojawo violence akoleddwa. Anti obuzibu obuliwo gwe bwozanya nomu. Okay? Bakusuppressinga nobeera in the contestation. Kati the best way okulaga nti naawe oli w'amaanyi. You also have to come out violent. To impart discipline in other camps. In the due process, ne mu crashinga. Naye kubanga ebyo byegaali nze abibasinga. Naye nze campaign zigwako nga tetulina gwe tukubye. Nga temulina nkambi gye mulumbye. Tekisoboka kubanga kiba tekyetaagisa. Tugenda mu lutalo nga tulubaze. Nnyo. Ekyokubiri ffe tugenda mu field ne tukomawo nga tewaliiwo case gye tulina. Nti babbye omuntu. Oba obuzibu bwonna buvudde ku nkambi yaffe no. Tuva ku parade ku makya nga kye tugenzeeko tukimanyi. Nammwe mubeera ne morning briefs. Anti kakati amagye olina oga briefing. Tugenda ku kino tusuubirayo okusinziira ku intelligence gye tulina. Tusuubirayo resistance bweti, tugenda kweyisa bwe tuti, tuvaawo bwe tuti, tutuuka bwe tuti. Okitegedde? Kyova olaba ffe tetubeera mu ebyo byawe. Naye bwe kinaagenda mu maaso ng'abantu balowooza nti ayina abayaayi yayitamu jambi yaffe natujja zigula. Ate yakasanvu. Jambi ya 10 7,000. Ezo buli muntu agala oba omupya asobola ozifuna. Naye ate bwe mugenda mu kkubo bwerityo mulowooza anti kati poliisi erina okikabinga kati. Wetakikola kati yennenyanga yokka abantu bajja kufa kubanga jjukira mu byobululu kati omuntu akyalinda kumutwala mu kooti nti banaakuba n'ogenda mu kooti. Kooti zaanaabuuka. We banakwata n'omusango gwa threatening violence ng'ogamba nti poliisi nja kwewozaako nti gwabaddeyo violence ekamuli. Nja kwewozaako. But me, I'm just throwing my my thoughts police yalikoze okusobola okumanaginga elections zetugendamu. Kakati mukamange wotabadde twafunye eggulire bannakamuli nga beemulugunya ku nsonga y'ebyobulamu era nga bagamba nti eddwaliro ly'ekamuli lifuuse kattiro nti bakubuuzwa ogenze mu ddwaliro okukola ki nti kulwala instead of okujjanjabwa. Ebizibu by'ekamuli naddala okugeza ebya health kiki ekiganye? What is stopping bannakamuli oba abajjanjabi mu ddwaliro eryo okukola omulimu gwabwe nga bwe gulina otambula? Story nagirabye nange ya Namwendwa. But Namwendwa is a health center for its main hospital is Kamuli General Hospital, but there is no difference. Actually, Namwendwa health center for is better than Kamuli Main Hospital. Is better than Kamuli Main Hospital. Era abaagala omusaayi bonna ate babatwala Namwendwa. Namwendwa wali ate alemereddwe Namwendwa bamutwalawa. Alemeddwe Namwendwa afa. Tebamukolako referral. Afa kubanga Namwendwa wali wabeerayo omusaayi mu biseera bya Honorable Salah Musumba ng'akyali 5 because ava Namwendwa. Yaemphasizinga nnyo n'ateekawo embeera. Okay? And it is a question of leadership. Okitegedde? Obulumi bwonna obwalagiddwa abataka abo bwe walabye ku TV endala ne wano ku digital ku TV be baabwereetera batya olunaku lwe baagenda ne balonda abakulembeze abatamanyi value ya muntu wa wansi lwe lunaku lwe beesaddaaka ne bafuna eddwaliro module. During my campaign in 2021, I had 9 issues. Okay. 9 issues. Ate nga ziri well articulated. Nga zonna ziri direct. Zikwata ku muntu wachi? Wa bulijjo. Wa wansi. Specifically on the issue of health. Naginako program era nga njirwako nnyo nga njinyonnyola. Ensonga y'ebyobulamu. Ensonga y'ebyobulamu byengenda okukola. 1, nze ng'omubaka wa parliament
nze agenda mu parliament abeera minister wa health tutuula naye Kampala tatula na chairman 5 tatula na chairman 3 abakomeeri wansi kiba kitegeeza nti ngenda kutwala obuvunaanyizibwa okupressinga minister wa health n'ebitongole ebyenjawulo okulabika nti nze wange ebyobulamu bikola ki bitambula nze ayisa budget egenda minister ya health n'ebitongole nga National Medical Stores okay National Drug Authority National Medical Stores kyekitongole kikuuma eddagala era ekiri supplying mu malwaliro ga gavumenti wano mu Uganda kati siyinza kubanga nze ayisa bajeti yaakyo nemba nga ate gyenva terituuka ekyo abataka beeka muri municipality nabagamba tekigenda kusoboka nga ndi mubaka wa parliament era ebbanga linamala mu parliament mugenda kuba mufuna obujjanjabi wano ebyobulamu bijja kuba bitereddemu kubanga nja kuba nkola roolo yange ng'omubaka okumakinga sure nti eddagala lijja ate n'okumakinga sure eno ku ground nti liweereddwa abalwadde nga tebali baguzizza ekyo nga ngenda kikola ntya every month nga n'okubeera n'olukiiko ne management y'eddwaliro jjukira omubaka wa parliament gwobeera chief politician wa constituency okay ate jjukira mu constitution one of the 4 roles of members of parliament is the oversight role. Yes. So by doing so nga buli mwezi n'okufuna meeting ne medical superintendent atwala Kamuli General Hospital ne ba staff be bonna nga njagala kumanya bo basanga challenge ki nga abakozi. So you want to say there is a gap between the leadership eri political ne leadership y'eddwaliro kyovola banti obuweereza tebutuuka ku bantu. The political leadership eri innocent about what is going on in the hospitals. Tebalina kye bamanyi kubanga ekisooka tebalwalirayo okitegedde ekyokubiri tebamanyi tebasobola ku reasoning out n'abasawo babatya because many of the local leaders ku bitundu byaffe they are illiterate but they are the leaders okitegedde kugamba nti ne president sorry ne omukulembeze wo naye illiterate okujjawo ati woba tomanyi kyakukola mu leadership obeera illiterate lwaki mwamulonda ebipapula yalina abijingirire anti kakati ife tulaba ku deliverance yo eya leadership kaisebanga yabituli nga tukutweka mu bali abataasoma obutasoma nze mbadde manyi kwe butagenda mu kirasi n'obutamanya kyakola oba bagamba nti General Ashande talina bipapula yagenda mu training awo n'afunayo bu certificate oyo kale ganti abate yasoma kakati emboozi yaffe saagala ogireetemu bantu abatali ku mulamwa kakati kankubuulire abakulembeze b'e Kamuli abasinga obungi tebali supposed kubeera mu offices ze balimu kyovula bembeera ekola ki efaanagana bwetyo tebalina busobozi kati nze abataka nabagamba nti every month nja kubeeranga ne meeting n'abasawo abalonzi ebyo ebizibu by'abalonzi kakati b'abalonzi bo balowooza nti qualification ya leadership is materials omuntu z'abazze nazo kati akamyufu k'NRM kabaddemu ki kabaddemu kugaba gomesi na kugaba nkumbi enkumbi ya mutwalo egomesi ya kasanvu okay kakati ebyo bye bibadde mu campaign kati ebibanga bye bibadde mu campaign bituuka bityo okubanga ezo zituuka bityo okubanga ze qualification z'omubaka wa parliament ababireese obalabira ddala nibo omukwasa omuzindaalo tasobola kusustaininga debate ya dakiika 3 n'obakyaza mu studios wano tebasobola kuba 2 hours sho negwa ez'enjawulo tebalina busobozi naye olw'okuba mukyala alina abasajja basatu ono aleeta kino n'abeera
capacitated mu campaign ng'ayina byagaba. Yes, webale nnyo. Omuntu n'alowooza nti mubaka. But we have always talked about monetization of politics and its impacts. And impacts is the tool. Zezo. Buli lw'okkiriza bakuwa enkumbi mu campaign. N'ogaba akaluluko ng'osinziira ku nkumbi. Waliwo Moses Kiwanuka yawa abalonzi be constituency yange enkumbi era nga abagamba nti bagende balime enjala ereme kubaluma. Basobole okulonda. It is unfortunate kikwasa ennaku nenga yakikola. Kakati Farida nzenjala okutegeeza. Amaziga abataka abo ge baakaabye be bageretera. Andi galiyo mayitirivu nnyo. Mayitirivu nnyo. Era nze nabagamba nti nga tetukwansalinze the question of leadership. Yes. Tetusobola kulwanagana na bizibu bye tulina eno ku ground ne tubimala nga tuterezeza bukulembeze. Because omukulembeze iyo ensonga sinagituukako. Over the weekend nabadde nali njogera n'abakyala bano ab'ebibiina n'abasanga eyo baali bampise. Ne mbagamba mu campaign muno, yes, n'abanyinaze bengenda okuvuganya nabo. Bayina obusobozi obugaba enkumbi, bayina obusobozi obugaba gomesi. Okay? Naye ku ebyo byombi kiriwo ekiyingira parliament. Tewali. Okay? Mutwe gwa muntu gwe gukola ki? So, materials ezigabibwa mu campaign, it is not a requirement. It is not a qualification for someone to go to parliament. Yes, omuntu yeetaaga omutwe gukola nga yasoma okusoma kwaffe nga constitution bwegamba senior ya mukaaga tetujja kikayanako nnyo constitution bwete bwekola ki bwegamba nga is of age of 18 and oba ali 100 eyo si nsonga kasoba ngo oklikinga 18 kakati naye ekisingira ddala obukulu ensongo zitegeera. Yes, mu campaign mutukube mu ttooki bannaye owulirize omusajja ono byayogera, omukyalo ono byayogera, omwami ono byayogera, olondemu, because leadership is about issues, ideas. Okay? Naye omuntu tasobola kujja buzi nabagamba musimbe layini 15 kati abasajja abo walabye nga bakaaba ku lw'eddwaliro 5 zaabwe mu campaign bazikola ki? Bazifuna era ne balowooza nti abawadde 5 ye w'amaanyi era ye mutuufu kati bakaabira ki? Oyo n'abawadde 5 waliwo be nalaba abakyala nga bali mu kusika ebifinga Kateesha abawadde ennyama nga bagamba tujja kulonda Kateesha because abagulidde ennyama. It was the meaning of our leaders okubanga ate batuusa abamama baffe mu ngeri olutalo olusinga obukulu Farida tulina luteeka ku bantu bategeera obuvunaanyizibwa bwabwe. But also ziwenebuuliza nti with 40% of Ugandans living within the poverty olowooza bannayuganda basobola okugaana akasente singa kabaka baweeredde. Anti kakati mwakyoli waliyo olugero olugamba nti zanyira ku lubuto lwange naye tuzanyira ku mutwe gwange. Gwe lwaki akyolietera okuweereza ababaka nga bali shabu nga bali soba true naye olowooza be basingayo obugagga? No. Bagiri batulanya wadonga oto bonna ebisajja ebiva mwakyoli awo bikambwe okitegeera. N'olwensonga eyo abantu baffe mwe mugenda tewali mukulembeze agenda mu malwaliro ago abasinga tebagagenda taliiwo. Nze nzeke yatwalayo mukyala wange n'azaalirayo mukamuli yonna kaŋŋambe nti mu political class y'e Busoga nze nzeke yakwata mukyala wange Kano Fanta ne mutwala mu Kamuli General Hospital nga nkola research nga njagala kulaba abakyala bayita mu mbeera ki. Okitegeera bayinza okubanga owo bamuhandolinga bulungi kuba bamanya nti buli kintu nakigula ku ntuuma. Kino genda oleete kotoni genda omugule wali eri waliwo kye bayita labor list olwo bakutuuta eri gye bagenda bamuoperatinga buoperatings
bakuwa labor list nga eriko items nga 45 zolina okugula naye nga ku zo items nga 3 zaali badde gavumenti ezikoze eki ezibawadde mu ddwaliro naye nosala ekkubo ogenda ogira list booti ya 60,000 abakyala bafiira wali abaami baabwe nga tebalina busobozi bwa sente ezo abafiira abo bayitirivu nnyo naye nga problemu ki y'abantu bennyini abalonzi botamanya ani gwe balina kulonda nkugambye kizeeyo omanyi kati ekintu kimala nekikugwira wano mubeera excited nga mulowooza nti gundi mumukubye akalulu naye nga mukeekubye nga mukeekubye nga impact mu abagendo singo butereevu because nze Bigirwa Moses omwana owange asobola osobera e Kampala nsobola okwejjanjabira e Kampala nemba nga ebyekamuli mpuliza biwulize ngendayo ngaki ng'omugenyi omuntu omulala yenna ekyate kiri ku buli mukulembeze but nze nasalawo okubeera example nembaga abannaye nze I want to live your life because ebintu bino byenziza okulwanirira fanta nemutwala muki mukamuli General Hospital neyenyigiriza abakazi nga 8 mu kawodi akati ndibwe kati nemugamba ojja biyitamu osaaga ojja muzaala okitegeera but enaku ginazuula nsobola kugirwanyisa nga nina mandate nga nina position sisobola kugiwangula nga sina position. With me is a book titled The osobola okuba nga ate ogenda okanoonyako otegeere lwaki Africa ekyali njavu, why is it not keeping up with the western countries ne European countries. So tugenda kuba nga tutunuulira lwaki Uganda eyinza ofeiringa mu byobufuzi, nsonga ki ezikireetedde. We want to look at the emerging political parties that come during the electoral season and their impact. Twagala kulaba zi benefiting our opposition or they do not benefit the opposition. Do they just fragment the opposition? Kubankati baba wadde opposition choices nyingi nyezo okulonda. Because sometimes choices nyingi ezitayina ideology, sometimes zibeeranga ate tezina nnyo mugaso. So Bigirwa Moses njagala osooka okuyoza okufuna ogufo ogwa Secretary General w'ekibiina kya Common Man's Party. Twategeerezeddwako bulungi nnyo nti wafunye ogufu ogwo. Ekibiina ekyo kikulemberwa Mukama. Now this speaks why we see Munyagwa with you all the time now that you are within the Common Man's Party. A lot of questions have come up now. Where is ERP? Should we believe on the Common Man's Party agenda kubanga implementing ideology ya ERP? Kati Farida nze sinkola yange okujjula ebitandajje. Byayidde dda. Ate byayidde. Byayidde dda because ate ebitandajje ffe twalibirabye tutya. Kati engambo gambo zammwe ze mubeeramu ebinkuubo. But the fact is, we have a political activity. To those particular positions that wadde because we didn't see any delegates conference sitting and anti kakati ebyo ebibuuzo byonna ojja bibuuza ku makya. Because we have an activity which is going to take place tomorrow. And the details, we are going to unveil the details. You're going to unveil the leadership of the Common Man's Party. Of our what? Of our new formation in the political arena. So, ebisinga tetujja kukola ki? Tetujja kubigendamu nnyo. Yes. Naye nga ky'obumanya mu mukolo gye guli era abantu bagulindiridde era njagala okutegeeza nti ensonga ezisinga obungi tujja ziddamu ng'omukolo guwedde. But tetuyinza kwogera ebintu bye tunaayogera ate nga guwedde.
Wow, it is unfortunate. I am having very sad news. We have lost Professor George Wilson Kanyahamba. Is a retired justice of the... Oh. It is very unfortunate. It is sad. He's been our partner for the longest time. I am going to break for a short commercial break. Back. It is very sad and it is very unfortunate that we have lost a brain like Professor George Wilson Kanyahamba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empichi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political. well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamwanyiga mangu. Ebe na birindira nokuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenje ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. But at the church, though, Tawali man, what's up? man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tumukulikeyo mu kuwumulamuko tuli ku Mighty Drive tubeerawo wano buli lunaku every Monday sawa zibeera 2 mbeera mu studios n'omukulu General Bigirwa Moses kakati olunaku lwaleero ag'amawulire gabadde mabi nnyo avudde mu bulamu bw'ensi ate retired justice Professor George Wilson Kanyahamba ng'agenda kuweza emyaka 86 egy'obukulu era nga watuviiridde ku maaso abadde wali eri mu ddwaliro w'e Nakasero ng'alwanagana n'obulamu bwe abadde
abadde amaze mu ICU. It's now a month plus some weeks ngali mukulwanagana. Unfortunately hasn't made it this time. Tukungubagira wamu ne family ate n'abaana be abali ebweru ate n'abooluganda n'emikwano gyonna okutwaliza awamu. Tujja kubanga ate ffe tweyongerayo ne programu yaffe ng'ate enteekateeka ez'okubanga ate awummuzibwa bwe zigenda maaso. Tujja kubanga ate the whole event tugistreaming live on our pages okulaba nga ate we accord him respects naddala mu nnaku ze ezisembayo. Njagala tutunuulire multi-party politics of Uganda, but before we go into that, njagala ompeyo kamu bibiri ko isobola okujjukira ku retired George Wilson Kanyahamba. Professor kitalo nnyo, kitalo ddala. Ku lwomukaaga lwa wiiki eno nayitako ewuwe nga nkola road work. Osula mbagagga. Abantu awo kasozi nsebo gwe kubanga gyokolera road work ate wokuba osula side yawo. Ate kati ogambye ndise ku Italy geno. Ate ekibiina tokyewakanye wano ogaa tojjula bitannajja. Njakola ki? So twayitawo kaawo akapande ke ak'okukubo. Waliwo twali tulinda abakoligisi abalala. Ne tukabeerako ne tusoma titles zonna dokita LLB PhD abadde biwanvu nnyo mu bitabo. Yes. He has been a brain. So kitalo nnyo Uganda eyinza obutazaawo karakita ya Kanyihamba mu byamateeka. Aligase ye ejja kusigalawo because alese awandiise ebitabo eby'enjawulo. Especially ku rule of law and constitutionalism. Awandiise papers nyingi as presenting ze facilitating ze workshops nyingi ku lukalu lwa Africa. Practices amateeka okuva ku magistrates level paka ku Supreme Court. So mubumpimpi yamalayo. Yali yamalayo mu byamateeka. Era ye muntu one time naliko mu lectures ze ku Africana nagamba nti a professor is someone who went to school and found a what? A post, a what? A signpost. Signpost egamba nti there is no school ahead. That is a professor. Yasoma byonna stages ez'okusoma n'azimalayo. N'asanga akapande. Ntokyeyongera tukyalina ky'osoma. Wali somero ddala mu maaso. Ate musajja nga akwagaza okusoma. Nga akwagaza okusoma. So tujja mujjukira nnyo mu ngeri gya practicingamu amateeka. Musango wa 26 yavaamu nga ayina erinnya. Because of his dissenting judgment. Yagaana okugamba nti General Museveni awangudde akalulu. N'awa kye dissenting judgment abazungu. Tujja musabira, tujja mu misinga. Nengeri gy'adda akwitisayizingamu. Parliament engeri ekolamu ebintu byayo ne other judicial officers engeri bakolamu ebintu byabwe olabira ddala nga abadde observant ku bigenda mu maaso. Waliwo namulaba nga alwanirira ettaka lindoza lyali ijjinja eyo yali alwana n'otafiire nga mukasukira ebigambo bingi nnyo. Leave the man is sick. Ng'olabira ddala olwo olw'ettaka nno lwakwasaako bannamawulire ba digitooko wano ne babakwatira ddala otafiira banyo olw'okuba nga ate bakuba story ey'okubanga omukulu oyo ali mu kulwanirira ettaka lye. So tosobola mubalira ku ludda olubadde lunyigiriza abantu. Kanyihamba olina mubalira ku ludda olubadde lulwanirira abantu niwankubadde nga abadde mu system ye NRM. Naye engeri kyakagwawo tujja kwongera okumuukirako.
Yeah, he has written over 34 books era nga abadde nga wandika obutabo obw'enjawulo ku topics ez'enjawulo okusingira ddala amateeka era nga his latest one is challenging the presidential petition ate wabula gye twalaunching yali the evolution of constitutional law, public law and the government. So obutabo bungi nnyo era bannamateeka nze mbakubiriza nnyo okuba nga ate mubwetanira mubugule. He's someone gw'obadde ng'osisinkana n'akubuza have you read any of my books oba nga tewasomayo n'akamu muba temuyina mboozi olunaku luba lukugendedde bubi nnyo ddala. So talking about the constitution twagala okulaba nti omukulu oyo yali omu ku basaale abakola constitution y'eggwanga Uganda mu 1995 and constitution eyo singa omunenyeza and that very constitution gye bayimiriramu ne bategeeza nti kakati ekibiina kya NRM tekirina kukomyawo multi-party politics era okuva 1995 paka 2005 nga tutambulira mu movement system wabula ate mu 2005 ne tufuna referendum eyatuleetera multi-party politics awo no 2006 ne tufuna ate abeesimbawo mu kibiina kya FDC ate n'ebibiina ebirala ebyaliwo before the NRM ate nabyo ne bisobola okuba nga ate ebikomawo. What I want us to contrast is the opposition political parties before NRM and the opposition parties after the NRM nga bakomezaawo multi-party politics. Enjawulo eriwa, I want us to contrast their impact in the political sphere. The DP of then and now the DP of now. The political parties under movement system or before NRM. Yes. Ne after. Kati biri ebibiina ebyedda ekisooka ba opponent byazimbibwa ku mutendera nga mu kiseera ekyo ba opponent bazungu. For example DP and UPC. Even Kabaka yeka naye ekyo tekyawangala nnyo ku political scene. Kabaka yeka si yagenda mu coalition mukulu endakaga mu ebiri ne UPC. So bw'oba olwana ne opponent nga muzungu omanya nti you are going to fight for ideas because white people they believe in ideas. Yeah. Waliwo kebakulekeramu ne weetaaya. Of course baina limits nabo ze bateeka abazungu nabo si be balungi abali awo but waliwo decency ebeerawo political arena. Okay? Yeah. Muddugavu muno bwakukwata omuzungu si bwakola ki? Si bwakukwata. So kati ebibiina nga UPC ekibiina nga DP byali byoperatinga mu mbeera nga ekisooka biri supported kubanga ebintu ebyaliwo mu kiseera ekyo byosobola okujjamu support is eddiini okuva eddala gye liva ethnicity. Yes. And eddiini and what and ideology. Yes. Okuva eddala yeeva because if you look at DP ideologically yali a bit basing on the religion, the Catholics. Religion ne geographical location etibali mu Buganda. Bali a bit capitalistic. Kakati babera capitalistic ne babanga funding bazifuna from the west. Okay? Kakati bali a bit socialist aba UPC. Era policies zaabwe zonna ng'oziraba zitambulira mu eyo line. Kati ate mu 69 n'aleetera ddala move to the left. The common man's charter. Yes. N'olabira ddala nga bo babelievingira mu ki mu communal ownership of everything. Yeah. Okay? Buli muntu abeere ne access ku kigenda mu maaso. Kati abazungu biseere baali bakyalina direct control ku politics waffe. Kati bayamba ebibiina ebyo okukula. In 1980 Semwogerere yaleeta obugaali. Obugaali container number kunoonya akalulu. Ne baleeta t-shirts container na container kunoonya akalulu.
tekisoboka kati. Yeah. Kati tekisoboka. Lwaki yabireeta nti yali akyalina direct contact. Yali alina support y'aba West. Y'aba West era nga bakyerupe bakyamukola ki. Kakati abazungu bava wano tutandika okwemanaginga. Ebibiina ne bifa. Ne bifiira ddala. Abazungu ababiyamba okukula actually from 1954 paka mu gya 62 awo within that period olaba nga political development yali y'amaanyi mu political parties. Kati kasa twatandika okwedrivinga obote n'akwata ekintu nekifa nkaga mukaaga nekiyiikira ddala n'alangira one party state ate 71 naye teyasukkawo okitegeera. Ne bamutwala kati ate ne tufuna military government etayagala kuwuliza ddala byabufuzi bya muzindaalo ya Idi Amin ebyomu kinaana buli omu abimanyi bya matankane mu kinaana mugumu tukomawo mu akalulu akali akamancholo nja kuleetera ku bbaluwa mwami Obotezi yawandiikiranga Paulo Muwanga engeri gye bawuutanyamu akalulu ako. Ozijukiza nenzikuleetera n'okola ki abalabi baffe ne bazimanya. Kati awo tugenda mu lutalo ba gorillas ne bajjako government. Bajjako 2 kumpi eya 81 85 eya 85 86. Kakati ebibiina tebifunye mwaganya kwetaaya from 1966 to 1986 egyo myaka emeka? Myaka 2. Abiri. Kakati myaka 2 nga tewaliwo kibiina kyoperating. Kati from 1986 to 2006 egyo najyo emyaka emirala ameka? 2. So ebibiina mu isole waffe wano bimaze emyaka 4 byamalamu emyaka 4 nga tebyoperating nga tuli mu multi party mu single party system. Nga akutte winner takes it all. Teriyo kubamuvuganyako teriko kukola ki. Kakati butugenda mu referendum ya 2005 kwanza naliwo era nalonda mu 2005 ne mu 2010 nalonda ndi 17 mu 2010. Kakati butugenda mu referendum eyo ne tuggulawo multi-party dispensation ebibiina bitandika okwewandiisa. Movement system okugijjawo tudde mu multi-party. Kati ate ekiteekawo movement aba movement baali bamaze okwezimba. NRM under General Kaguta Museveni yali emaze ozimba obusobozi bwayo ng'esobola okuyimirirawo because yayimirira ku misingi gya gavumenti. Okitegeera? Kasisa yamala okubeera convinced nti tunywedde ku ground kwetuli naga katubaggulire. Kivolaba ne referendum yagamba nti katubejjeko. It was the question because referendum eba ya question. Tukole kino oba nedda? Nti tukikole. Kati mu campaign y'okwagazisa abantu ogenda okulonda that question ya settingibwa isi. Yo NRM yo movement kuba NRM tiyaliwo. Yo movement system under their chairmanship chairperson General Kaguta Museveni ng'agamba nti katubejjeko abo tubawo omwaganya okukola ebyabwe. Yes, kubanga niwankubadde twali mu system mu movement system naye ng'era olaba nga enkola y'ebibiina era mweri ab'endowooza y'opposition era nga bakola ki babeerangawo naye nga tebakkirizibwa kuleeta ba candidates oba kusupportinga muntu mu byakwesimbawo kituufu era nga beesimbirawo ku nkumbi. Naye nga mu mateeka tekiriwo, nga mu mateeka tekikkirizibwa. Kakati awo ne tugenda mu registration. Of course era olutalo lwali lw'amaanyi, twali mu DP Semugere ng'agamba kino ekibiina kyaliwo okuva edda, there is no need for
re-registering lwali lutalo lw'amaanyi ne tulwanagana naye ffe twali ba Haji Ssebaggala ne tulwanagana naye okutuusa lukyakola ki lukyawandiisibwa era juzi nayitako ku ofiisi awo eza DP ku Saturday evening nendaba nga certificate yaffe ekyaliwo twakiwandiisa nga 13 July 2005 lutalo lwali lw'amaanyi okanga mulaba nti ekibiina ekyo kiwandiisibwa so ebibiina bizze biyita mu revolutions ez'enjawulo kati after that netujja after 2005 okweyongerayo kati ate netufacinga challenges endala challenges ezisinze ebibiina birina impact gye bitaddewo ku byobufuzi bitendese abakulembeze ab'enjawulo bimobilizinze abantu binetworkinze ku international level so exposure nkulu nnyo mu bamembers ab'enjawulo especially the younger generation olaba nga afuna exposure. Nina mukwano gwange secretary general wa ERP ate nga yakulira abavuka ba FDC yakava Germany ne yali Morocco ne Germany olaba nga ekibiina nenga yagendera ku mandate ya FDC so be plays that role to groom leaders. Ebibiina neera biyambyeko to sensitize the masses n'okulabisa destructive actions ezikolebwa government. It's also very important to note it because kikulu nnyo abantu bawansi waliwo ebintu bye batalaba bingi ebiba bigenze mu maaso mu government naye nga abakulembeze be balina ki okujja babategeeze babearing out ekyo kirabikanga ekikoze ekikoleddwa kati challenges zibadde nyingi nazo challenges ezisinze okutaataaganya speed y'enkulaakulana y'ebibiina is the management of political parties, the internal management. Ezo zisinze ye challenge esinze okubeera ey'omutawaana nti kasita mufunamu obutakkaanya ng'oli agenda atandikawo ekibiina ekirala kitegeeza ku creating other faction. Mu kusooka DP as a traditional party ne UPC but okusinga DP you're facing those conflicts, those challenges ez'abamemba okuvaamu we bagenda kubanga munda mwalimu omukka nga mungi ne gunyookera abantu mu maaso kakati oli nga agenda okulaba omukka gumususeeko mufumi n'agaa kandifuluma mu politics teriyo kyo kyebagamba muka ne bwe gunyooka tokifuluma. Mu politics kikazanyo kazibu nnyo engeri buli muntu gy'aleeta omutwe gwe kisooka mu bwate mubaakulira wamu therafunga okwawukana kuba ekyokubiri mwena muba mulina interests za njawulo kubanga interest zezidrivinga politics kakati okumakinga ne interest ezo eza buli muntu si kyangu kati nekivaamu conflict the new formations zetulaba formation erina okubeerawo kati twavaamu SDP ne tuvaamu SDP yali y'amabike tuvaamu Liberal Democratic Party yali ya Haji Ssebaggala ne mubeeramu UYD naye netuuka negamba we are autonomous institution now okitegeera kati netuluzinga zi regions abo Genga abo baali ba DP Donga Oto Professor Ogenga Latego neyo breed yaba northern eyo brain etegerekeka yali ya DP ne bafuluma nga balaba space mu DP terimu Dr. Semogere yaliwo yatuuka ekiseera by 2005 ng'alina ku neeke ye ng'alinako abantu aba babiri nga bafuga nabo ku National Executive naye ng'akyali Ssenkaggale nga yeremeza ng'akyali Ssenkaggale wa kibiina
kakati internal management eyebibiina ebireetedde okufa kati bwe tutambula ne FDC ne emerginga as a result of the failure of DP to manage its internal affairs. Bamemba ne bafuluma ne baforminga FDC ne begatta ku baava mu gavumenti ba Dr. Besigye n'abalala abava mu movement ne baforminga ne tulowooza nabo banaatambula. They faced the same problem, failing to manage internal contradictions. By that time we twafuna referendum DP yali weekends. Era when you look at the politics olaba nti FDC was the stronger force there. Anti kakati mu DP Dr. Semogere yali yagikolako fitina nga munda temuli space. Akuze musajja mukulu talina busobozi butambula ate ekintu akiremedde. Tugenda okukiwandiisa nga tekikyakola makulu nga bamemba ab'ensonga bakidduse nga people have lost interest. Kakati bwe tugenda mu delegates conference ya 2:5 okay ereeta Sebaana Muzeyi Sebaana nga neeta matching ne speed ekola ki eriwo of course tewaliwo kintu kirala ekibiina kyali kirina kuggwerera nakuggwerawo ddala kane tulowooza nti FDC imagines ejja kuleeta about change erimu ba revolutionalist erimu abatendeke ejja kuleeta revolution nerwanako but ultimately you're facing the same problems DP yakola ki they are facing issues of accountability, issues of leadership, issues of influence, issues of dominance munda, issues of frustrating other leaders tebagala bambuke ezo ziba za munda. Those are internal issues nga temuli bakugu temusobola zimanaginga okitegeera kakati FDC nayo yakola ki ekintu nekigikirya ekizibu kyekimu nekigirya nevaamu Federal Alliance yasooka okuvaamu nevaamu Alliance for National Transformation nevaamu kati yavuddemu PFF. Okay? Those are three formations nga ziva mu kibiina kimu tekisobola kusigalawo era nekikyafunye obuki kakati mweyo embeera byo byobufuzi tebiyimirira biba bigenda mu maaso era ba players ab'enjawulo bayimaginga and another player emerged that is Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu era naye n'aleeta essuubi eddala people power n'aleeta essuubi eddala mu kisaawe buli muntu n'agamba tufunye omununuzi so naye facing the same problems internal conflicts internal management of party affairs so nezimulema naye okola ki okuhandolinga kati bwe zimulema okuhandolinga era the same started happening okusookera ne muvaamu ERP ne muvaamu DF. Those are two political formations. Eyo teba plus constitution. Era very soon mujja kuvaamu another force. Ejja kuvaamu. Let us look at the impact of these formations to the opposition parties. Andi kakati mu politics tosobola kunenya muntu atandise formation. Kubanga abana interest ze ziba ziganya okumatchinga n'ezizo. Yes. Kakati nze nga Bigirwa Moses interest zange zaali ziri suppressed mu kibiina kya NUP nga nzigwawo bugwi okitegedde kakati sisobola kutunula nga nzigwawo bugwi ng'ate nsobola okukola ki okubaako ky'otandika n'otambuza okwerwanako so in the due process nenkola ki neneeyongerayo tekiri wano wokka even in South Africa baayawukana Zuma kati ali bibi yakola ekibiina ki but kiki kyakimukozesa it was failing to manage the internal contradictions within n'agamba nze Fumbiro ndikoze ki ndifulumye n'atandika ekibiina era kyadamaginga nnyo ANC as their main party
Nebino ebibiina ebiformingibwa out of anger olowooza biina ideology kwe biyimirira oba biyimiridde ku opportunism? Politics yenna atambula anti anger ye driving force yaki y'ebyobufuzi no ya interest okitegedde obusungu bwe bulaga interest yo bwe busindikiriza ky'oyagala okufuna era nekitambula ekyo sanyo okitegeere kakati tosobola kunenya bantu abo kati nze njala okutegeeza mba butatandika ERP simanyi kino kinaali kati sooka tunuulira obusungu obwatandika ANT bulina impact yonna gye bwakola mu space y'ebyobufuzi in the political sphere mu 2021 ekisooka baali batuufu okutandika Alliance for National breaking off from yes because FBC. They were branded as morals okay kati gwe oba ogamba nti oli kwalaali ate oli muno ng'akugamba toli kwalaali ezo statement sebbi tezisobola kubeera wamu waliwo ina okuviira ginne waayo kati ono gwe bagamba nti is a moral ate moral tasobola kugenda kujoininga walala tosobola because nabo bagenda kulabanga yes kati ate ng'okyalina interest mu kisaawe ky'ebyobufuzi so therefore oyina kutandika bw'otandika n'ogamba nti katukiwe time era muntu yatugamba nti let's give it time yes yagamba time is the best judge omanya ayogera akatiiza bwati time is the best judge cause seven katukulinde era tugenze okumaliriza nga side zombi buli omu yeetondedde munne and you have remerged again ngayo baali bekolako counter accusation eri mu FDC wetumaliddeko eno wiiki nga bali mu kusayininga ki coalition documents ez'enjawulo buli muntu agamba munne we are sorry yes we are sorry so politics wa wano kubanga ne muntu naye bamuyitanga molo sigamba nti yali molo but because he was a threat kakati ezo ze nkugambye nti failing to manage internal contradictions threat eri abantu abalala mu kibiina okay in terms of leadership because of his leadership style kakati mugamba tumukubye chemical ki tumukubye branding enti mall nemulya kakati muntu kusinza ku style ye of politics is a gentleman is a diplomat is not really is not over ambitious. No, he might be over ambitious, but he's not a radical politician that you're going to see. Ngaba FDC chebali bazimbi. Nti bo they are radicals. Bagenda bakole activity oba kukola street action, they will go for street action. Ataye muntu wa dialogue nyo. Kakati nagamba kanchiwo obudde ensi ejja kumanya ani yali muki. Ani yali omukyamu. Era ndowooza now the population knows who was the mole. Yes, who was the mole. The population knows because omwaye bogamba omuntu nti is a mole alya sente za jjajja tetufairinga kulabayo bintu okuba esente zo ziwaguza kituufu ne bwozikweka we shall have we tulabirako indicators ezaga nti wafunye akasente zibeerawo okitegeera kakati muntu bw'omupepeta the question of more emerging evaawa the fact is poor is poor. He may not be poor, but he doesn't have money. Because it's a bulungi. Okay, he doesn't have money. He isn't a poor person. Ne poor, na yeri mulevels. He isn't a poor person. Okay. So, ebibiina tebinafuna mwaganya gumala ku focusinga ku kifaananyi ekinene ekiteesaawo ekibiina. Ekibiina kitandikibwawo kutwala buyinza. Nekati bwetutunuulira opposition political space nga bweri, aren't you fragmenting the opposition instead of strengthening it? Kati mujijjuza nnyo, leero tufunye National Peasants Party, enkya tuyina DF, tuyina kati Common Man's Party, tuyina PFF, as in you are fragmenting the opposition. Temulowooza nti muli mu kugiweakeninga instead of strengthening the opposition naddala nga togenda mu kalulu ka 2026?
ekisooka tewali opposition ekyekigambo njagala okisazeemu. So you as Bigirwa oliwa? You are part of the government? Tewaliwo party egamba nti this is the opposition party. Parties whoever isn't in line with the ruling party is opposing. Anti kakati labayo. Interest za FDC is kutwala power. Interest za NUP kutwala buyinza. Kutwala power. Size za DF. Interest za DF, interest za Common Man's Party kutwala buyinza. Kutwala buyinza. So kiba kitegeeza ki nti buli muntu opponent wa munne. Buli muntu opponent wa munne. Amaanyi ge gasingako lina nabanga abalika ahead nenga eberanga Premier League oba Uganda Premier League. No, now Uganda is thought mmwe na abali ku opposition mulina opponent omu. Ekyo kyafudde. Ekyo kyafudde. Kyafudde kuno this election season. Abakubanga tulina opponent omu twali badde twesolozezza. Buli muntu ne yejjako obwebindu bwe. Buli muntu ne yeekakanya ne tukola team eji. Nemukola team emu. That is what we have been calling for the longest unity. Ekyo kyaganye. Okimanyi bulungi nnyo nze abadde ku far front yo ku advocatinga for unity. For unity in the opposition. Kyaganye. Era tekigenda kusoboka. Kati ekibanga tekigenda kusoboka. NUP is my opponent. Okitegedde? Nga nange wendi opponent waayo. The same applies in NRM is my enemy, my opponent. Nga nange wendi opponent waayo. We are on equal terms. Era sagala mawulire mu driving narrative. Era gambo this is the opposition party yeyina okuwagirwa. All parties are chasing the same interest, are having the same interest, capturing power. So you are all opponents of each other? Yes, that is the fact. Kubanga singa tekibadde bwe kityo kati Lukwago badde omusimbako omuntu. No. Semujju badde omusimbako omuntu. Omuvunaana ki? Oga nti ojjayo Semujju mu parliament oleeta omulala. Leke NRM ye bemusimbako. So that is it. So we are opposing each other. It is a fact in practice. Kati mwe abasibe mutandise okulwanira gye babasibira. Naye ensobi ekolebwa eri emu kwe kuvunaana oludda olumu nga teruvunaanwa. Ludda ki olutavunaanwa? Bannaffe abamanvuuli amawulire tigagala bavunaana. Because nabo balina okwansaringa the hard question is why are you bringing candidates in the opposition constituencies? Okitegedde? Okay. Likewise FDC nayo teyalirese candidate awali omuntu wa opposition ye yawangula. Yawangula because your constituency tujibalanga a liberated constituency. Let us advance to another constituency. Etali liberated. Ku kibiina ekitali mu government. But if Lukwago is your opponent, then lwaki gwe tetukukube? So oyagala kungamba nti ebibiina ebirala muganginze against the NUP? No, not ganging. Buli kibiina kirwana. Because the coalition NUP bwereeta candidate ku road mayor Elias Lukwago. Okay? Leka ne FDC oba ne Common Man's Party nayo ereete nakawa. Awali Ssenyonyi. It is the same. Ereete Kawempe awali Nalukoola. Ogiwangule buwanguzi naye ensi etegere nti okukanya nti kuliiwo. Kubanga kye kitegeeza. Ne musuubira otwala obuyinza mwenga abali mu kuvuganya gavumenti eri. Mweno current arunyi. Kubanga kati gwe kyolina okumanya. Okutandikibwa kw'ebibiina kubaamu ebintu bingi. Mulimu ekibiina nga kirina obusobozi obuwangula gavumenti. Ebyo tebiba bingi nnyo. Niwabaawo era kyo kiba kikompitingira ku eyo level. Niwabaawo ekibiina nga kirinamu ensonga zaakyo. For example, waliwo ebibiina mu America eyo nga kyo kirwanira butonde bwansi. Okay? Yes. Era nga kyo kibeera ku ezo issues ez'obutonde bwensi zokka.
ne wabawo ekibiina nga kya region eyo. Tukirinaana ekyobutonde bw'ensi bakiyitaani environment something party ngena kyazze mulimu ebibiina nga conservative party tekyagenda ne betikamya ekya CP ekyo kya lukyamuzi honorable okitegeera kati nga kirina obusonga bwakyo alukyamuzi yagenze ali mukolera wamu ne PFF anti kakati alliance yaabwe enaabanga yielding results ejja kuba etuyambye. So si buli kibiina nti kitandikibwawo nga kirina ebigendero by'okukwata. Of course that is the primary factor. Kukwata buyinza. Naye bwe buganda wabawo issues endala zemulwanirira. Ne mu America gyebiri. Lwakuba nti wano ebintu ebimu tulowooza nti bisookedde wano. Era nawulidde wali abagamba nti General Museveni yakutte $3 billion naziwa abantu ab'enjawulo batandikewo obubiina mujje mulwanyise eyo narrative bannammwe abali mu opposition. Eyo narrative nfu naddala nga wakamala emyaka 5 mu kisaawe. Okitegedde? Oba tojja gisobola kubanga gwe watandika gwe lwaki tewayingira bye watandikawo byaliwo. Lwaki tewabiyingira? Lwaki tewayingira the existing parties ezaaliwo no forming ekikyo. So tusobola gana muntu kuforminga kibiina. Ate tuyinza kugamba nti buli muntu ajja kukuwagira. Ekyo nakyo tekisoboka. Tekisobokera ddala. Kobe mulungi otya. Kiringa bintu byakukwana bakyala, omwami akwana. Waliwo kati Farida waliwo omusajja akulabanga malayika. Nagana yakawala ako bannayika nkolera. Buli nkalaba ku TV mpulira nga nkoze eki olunaku lwange luwedde. Wali atakulaba. That I don't want to. Nagamba tubyenda byekuzi ez'okunyumiza. It is a factor of life. Exactly. Kakati n'ebyobufuzi bwe bityo ebibeera ne bw'oyogera ebirungi bitya mubeeramu atajja kukkiriziganya nawe. Waliyo abasajja bagamba nti nze Bigirwa simwagala n'olwensonga ne byayogera sibiwuliriza. Kubanga bw'okola ensobi ate n'ogenda owulirize byayogera ate ajja kucompromisinga obeeko kyenkola olw'okuba simwagala ne byayogera sikola ki sibiwuliriza nze nsigala ku kyange. So politics bwatyo bwabeera. So the question of fragmenting the opposition, it is not true. Because singa main party eziramu ku mbavu eziriwo zaali zaagala the unit of the opposition zezirina obuvunaanyizibwa okunoonya abanafu ba players abalala to form one force tupanuwa omulabe. Naye olw'okuba nabo they are enjoying to the fullest and they have failed to mobilize other players bajje ku board. Kyovola batulaba formation zino. Buli muntu agamba anaawonawo yanaawonawo katutandike. Nakino kitwala wa Uganda naddala nga tugenda mu kalulu. Do Uganda need new parties? Oba twetaaga reforms within the existing parties? Anti kati party ekuyambako okuzimba ba cadres. Kati if I was still in the NUP, okay? Yeah. Era nalibadde ndi ku katebe. Nga sina namba gye nkola ki? Osanga bali gilifting. Nalibadde ndi ku katebe nga sina ndi mutimbi wa bipande. But now you are saying you are congratulating me for becoming a Secretary General. Don't joke with it. I come from Kamuli, a rural constituency. If one of the Secretary Generals in this country comes from Kamuli, it is an achievement to those people. Because mu bantu abakola amawulire mu Uganda abalabwa ku TV nowe Kamuli akola ki? But NUP yali tekiraba ekyo. Kakati webale kukkiriza nti bakuwadde ogufo. Njagala otunyonyole njagala onyonyole banna Uganda. Kiki ekipya kye muli mu kuleeta
that isn't kitannaweebwa bannayuganda. No, Farida. Because katugambe NRM 2026 batugambye they are going to increase household incomes. Bagala bungambo buli munnayuganda asobola okuba nga ayingiza akasente akamubeezaawo. Ebibiina ebipya ebiri mu kujja. As a professional journalist, okay? Ebibuuzo ebimu ojja bibuuza next week ku Monday. Topic twagirese no kati gwe kenyinyi nokkiriza nti bakuwadde obwase kuitaje. No, haven't you confirmed you were? Kulevu kunatuuka. You selected yourselves because there was no delegates conference. Kulevu kunakola ki? They selected you. So, mweyembera. It wasn't an election. They selected ebisinga tugenda byogera nkya. Ebikwatagana information yaffe. Does it take away the fact that mulungi nti ndishuwa nti TikTok mujja kubeerayo. Mbasaba mubeereyo. I want you to come well prepared with those questions. Muziraising. Okay? They will be answered. Okay? Okay. Kakati ate awo tutandika olwo. Awe mundu evuge bupya. Katugendeko ku mugaso gwa iPod mu byobufuzi bya opposition. Amanyi tubadde nga tujjalo ne tubategeeza bannange baleese ebbago okufulo ya parliament baagala ebiina by'obufuzi bwe bateweewandisiza tofuna kasente. Aba NUP ne bavayo ne bagamba fentai. We are not going to register as members of the iPod naye ng'ate babadde nga bafuna akasente. Kakati mu kyo twagala okutunuulira olowooza ebibiina okubanga byenyigira mu mukago guno gwa iPod kiina enjawulo yonna. Does it make an impact? Ebiina by'obufuzi okubanga bidda awamu. Benchmarkingira Ghana. Nga bagamba nti ezimu ku nsonga ezireeta conflicts abantu ne bafa, properties ne zifa, is the so-called leaders not speaking to each other. Okay? Yeah. Kati omanyi abazungu tebatuula baba bagezi buli dakiika. Ne bagamba nti ekyokukimalawo tuleeta omukago. Waliwo okubeera bano Abafirika kubanga ffe tetutegeera. Tutegeera. Abafirika babeeko ne platform ebagattira awamu nga bawuliziganya wadde bavudde mu kalulu nga beekuba. Because abazungu bawuliziganya betwegomba. Okiwulidde? Events nyingi nnyo zibaleeta ku meeza etya ne boogera ku lw'eggwanga lyabwe. Buli omu n'addayo mu twenchezize na strategizing na mobilizing. Era tewaliwo akwakyuzinga nti ne mutula n'omusajja oyo. Okitegeera? Because akalulu kaba kaggwa, now you are building your nation. Yes, because tewali agenda fuluma ggwanga. Kati iPod gwa yali platform oba mudaala ba presidents abeebiina ne ba secretary generals. Yes. Specifically. Gye basobola okutuula ne babaako ensonga ez'enjawulo ziba airing out ku bigenda mu maaso. By doing so wabaawo ebikikola ki ebikyukamu. Wano mu Uganda waliwo issues nyingi nnyo. Nze sikkirizigana na Mwai Museveni kumulekera government 100%. Kyekitutuusizza wano. Ensobi twagikola mu 2005. 2006. Government ne tugimulekera 100%. Buli kintu n'azimba nga kikye. Nti 2005 omukulu best we bali mu kubyakalu teyalifulumye eggwanga. Yali badde asigala wa negotiating obuyinza. Kusinza ku mbeera eriwo ministry nga 6 yali azitwala ku 7. Kusinza ku mbeera gye yali ateeseewo. Yes. Ate nga za nkizo, agriculture, internal affair, okay? Oli ne bomulekera defense, n'omulekera education, n'omulekera ki, naye n'omutwalako ministries nga 8 ku 10. Azimba ozimba. He builds capacity, you build capacity. You build capacity. Central zina, erobo kyazirina, n'abantu bongo obempowerinzi. Bayingidde mu bifo ebyenjawulo. Kubanga tewali kitulemesezza wano kujjako General Museveni nga butaba naba allies mu government na butaba na sente. Ebintu ebi bibiri byokka. So kati babateereddewo omwaganya gwa iPod. Kati iPod abazungu bagituleetera wano. Ne tugimisinterpreting immediately nga yakajja. You misinterpreted the whole idea of iPod. Never blackmailed. Dead on arrival. Yes. Era Dr. Besigye yakikola.
What was the intention? Anti nga bagamba tetulina kufuna kifaananyi na jjajja. Tetulina kuteekawo mbeera eraga nti tukolagana naye tekiriiwo. Naye nga mukyesinga power ate agirina ye temumufeesinga. Temwagala kwogera naye. Alla. Kiringa kugamba mbadde nteekateeka kukuuma mmere Farida. Laba bwonzirira n'ogizira. Naye nga nze mu nteekateeka zange mbadde siteekateeka kuwaayo kantu naaka. Laba ate bwozira oba ngondeza omulimu. Exactly. Kati y'ensobi gye twakola eyo. Kati eyo project nungi. Okay? Because mu platforms ez'enjawulo tewaliwo platforms ziri awo zimala ba political actors ku national level weba meeting. Even the opposition, there is no meeting for opposition parties nga bw'obadde ogamba. Buli kibiina kiri ku byakyo. Kikola emirimu gyakyo independent. Kipulaninga kumalawo kino. Kino ne kigamba namwe watujja mu namba 2 naffe katukole ki? Katulwaneko. Those are the kind of transactions ezigenda mu maaso mu opposition. Omulabe n'asigala ng'akola ki? Kati bano weba blackmailing iPod on arrival. Nekola ki? Nejje n'Omuseveni naye n'agamba okay. Bwe bati bazanye kati naye kangikozese. Bwe ndabikamu eyo fora nina kubamira. Because abajjayo baba banafunafu. Naye bamugendayo n'amaanyi. Musobola okujjayo kye mujjeyo. Mubuldozinga tabakola kufujjo. Okitegedde? Nga iPod mugizimbidde secretariat eyaayo. Eyina platform eyaayo. Eyina leadership eyaayo. Era ng'ebintu bitambula. Era ina leadership eyaayo. Era njagala okutegeeza nnyo. Eyina summit okutula ba presidents b'ebibiina ne councils okutula ba general secretaries b'ebibiina. Kati General Museveni yalabanga bano nga ffe tunafuye nnyo. Naye n'agikozesa nga bw'aba alabise agimira bumizi. Ng'agibira mu bumizi. Naye kakati nemubanga tubanga tuliko eyo level nti oli bw'alabika atumira kitegeeza tukyalina obunafu bwe tulina okukola ki? Okwerwanako okubanga mwetereza. Obunafu mu mayindi yaffe, obunafu mu ngeri mu message yaffe, kubanga nze kyesikiriziganya nakyo nti osobola okusisinkana General Museveni. Sigamba nti olw'okuba omusisinkanye nti olwo baakuguze. Ekyo nze sikkaanya nakyo. Omuntu akyasobola okusinkana General Museveni ne boogera n'avaawo nga tali compromised. Kubanga bw'otunulira abakibiina kya NUP batandisewo their fundraising drive, fundraising l'ekibiina. Naye ate era bw'otunulira electorals za Uganda zibbaringa ebibiina okufundraisinga okubanga ate bikola mu election season gye tuba tulimu. Batunulira NUP zezimu ku political parties ezafuna esente okuva mu iPod mu election season ya 2021-2026. Bategeezeza nti bagenda kufuuka ba members olw'ensonga tebaagala kukolagana n'omukulembeze, tebaagala kukolagana naye bo gwe bayita nakyemalya. Kakati awo omuntu yeebuuliza lwaki ogamba togenda kukolagana nakyemalya nga nakyemalya bwakuwa sente ozitwala? Kakati ensonga eyo nga siranda kugiddamu. Waliwo ensonga gye mbadde nerabidde kanjongerezeeko. Obadde okimanyi nti mu iPod mandate yenkanankana. Kituufu. Veto powers. Zenkanankana. For as long as you have a member of parliament, yes, you qualify to be part of the iPod. Yes. Era okkirizibwa president w'ekibiina kyo okubanga agenda akuteeseza ku summit. Opposition is the majority. Kituufu kubanga oli omukulu abeerayo omu. Abeerayo ne secretary general we. Abeerayo ye ne secretary general w'ekibiina. Naye okimanyi nti ku fora eyo gye tulina majority. Temugikozesezza. Etulemye okozesa. Museveni yali badde singa twali tumanyi politics. Museveni yali badde adduka iPod. Nemmwe abagidduka. Nga tayagala gendayo. Naye okumanya tuli banafu. Ate ffe tugidduka. Tetumanyi kozesa platforms ez'enjawulo. Because they have equal powers. Yeah. One man, one vote.
Okay? If we have 4 parties in the iPod against the one, tetumuteekako mbeera kuli kye twagala. Bwe twalirowoozezza nti bwe kisoboka, you would use that space okubanga mubeerako ne bye mudimandinga kubanga omukulu muba muli naye. Ekyo nkiwadde abatulaba bakirowoozeeko nkibalekedde. But lwaki ba members of opposition temwagala meeting amukulembeze gwe muvuganya naye? Ekyo nga nkimazi anti butamanya power. Mu by'obuyinza alina obuyinza omuthreateninga n'omukanga ng'omaze okuzimba amaanyi aganaamu overpoweringa n'omutwala. Naye bw'akizuula nti okangamu bukanzi gy'emyaka ana gye batufuze nnyabo twagufuula muzannyo. Power tebagizannyira. Kabe nga nze akutte ekintu mba nina okunyiga amapeesa agakiremera okitegeera. Kakati kati jjajja ye musiru ennyo tasobola ganyiga. Kati netubeera nga tuzannyamu buzanyi okitegeera. So mu mbeera efaanagana bwetyo bwe nzirayo ku kibuuzo ky'obuuzizza era nsaba okinziriremu kuba eri issue mbadde ngireseeyo obulesi. Lwaki mugamba temwagala kukolagana ne Nakyemalira naye ng'ate Nakyemalira bw'abawa ssente muzitwala? Anti bwebwo obunanfuusi. Waliwo platform endala gye bayita National Consultative Forum ebeeramu ebibiina ebiri registered byonna era briefcase party bubaddeyo bungi okitegeera. Tebulina na office tolinawo obusanga. Bubaddeyo bungi naye nga basinkana eyo ne banywamu ku kyayi ne boogeramu oluzungu ne babeera awo okiwulidde mu bibiina bya bufuzi ebyenjawulo. Kati iPod bagizizeeyo. It is now a department within the National Consultative Forum. Naye it is by registration. Kati ate National Consultative Forum current chairperson ye NRM. But iPod is by representation, not registration. Vice ye NUP currently. Era Benjamin Katana yakiikira NUP mu fore eyo. Era atambula n'ekiwanda bw'ati. So Kiwanda represents who? NRM. Who is the chairperson of NRM? Museveni. His Excellency Yoweri Kaguta. Kakati abantu babeere honest. Babuulira abantu nti wano tulya wano ne tutakola ki. Abatunuulizi b'ensonga ez'ebyobufuzi bagamba nti iPod teyandibadde mbi singa essente babadde baziwa ebibiina byonna ebyetaba mu kalulu yadde nga tebasobodde kufuna mubaka wa parliament naye nga bafunyeyo abakulembeze ku other levels okugeza nga ba councillors kange ekibiina kya anti tekyafuna mubaka wa parliament naye kirina ba councillors. Anti oyinza biteesezaawa eri munda munda gye batagala gyoganya okugenda tosobola byogerera ku TV wano ku digital nebeera implemented okitegedde. Kati ate jjajja ye ng'omubazi ow'amangu ye kati nalabye ng'eyakibaze n'agamba ebibiina katubyongeremu ka funding. Katubyongeremu ka funding kubanga ekisooka bwe kagwayo mu kibiina manya nti olutalo lukoze eki nsuddeyo olutalo n'okuba controllingira eyo kyagenda okukola. Tubaweeko obwokulu bwe banaalwanira within their political parties. Kubanga buli kibiina ekirimu akasente kivuddemu olutalo. Farida badda. Buli kibiina ekirimu akawogo akatambula. Mulimu olutalo. Olutalo oluba lwa ssente. Olutalo gye luli. Kati kiba kitegeeza luva ku resources eziba zikoze eki? Eziba ziyingiddewo. So kati jjajja ekyo naye yakibaze n'agamba tugenda bongerayo ku bumpwanki. Akimanyi nti aba akoze eki kiringa bonakwata eggumba n'olisuula mu mbwa 3 ziri awo kunnya zisooka kulwana zo zennyini nga tezinakwata na ku ggumba
esinga amaanyi yesikawo ekigumba nedduka nakyo. Nga tumaliriza njagala okomentinge ku statement ya president gye yakoze ng'ali ku Thanksgiving ya Chief Justice Owiny Dollo ng'agamba nti DP yakoma okwexitinga mwaka gwa 1997 when he exited the party as the president of Uganda. General Museveni ebigambo bye byabutwa. Ebigambo ebyo yabyogedde mu luzungu n'abigamba Mawu abize mu lulimi. Mawu yabaddewo ng'omutaputa. Bivunnule. Mawu bamukoze ekigambo n'ataputira omusajja. Kakati ekyamazima kiri nti General Museveni ebigambo bye bya busagwa waba akikutaddeko. Tosobola kyejjako. Bw'oba w'NRM ng'akwogeddeko ofuuka w'amaanyi. Bw'oba wa opposition oyitirira awo. N'akuteeka mu bigambo bye ng'anyumya emboozi. Yayogera ku mbidde yamukosa. Yamukosa. Bw'atyo bw'ali. Kati DP yagambye nti there is no DP without me. Okay? Era n'awalirizibwa okubaako byakola ki okukivvunnula nga bwe kyogeddwa. Naye nga Mawu ye president wa DP kwega baajoze Mawu bamusimulizaako ebitoomi tali kiddira kati oyo yejajja akukuba n'akubuliza mu ttaka kati olwale yadde ekola ki Mawu ebyobufuzi by'opposition yadde amufulumiza ddala. Completely. Yamufulumiza kubanga ye jjajja yatugambye nti yalina DP. Era DP agiina mu ngalo bw'ati. Kugamba DP saagala nnyo gyogerako kubanga kibiina kyatuyola. Saagala nnyo gitemaatema. Kyabayola ndowooza ogiyita bbali. Naye nga kubanga mpulira ennaku. Ekitegeeza statement za jjajja zabadde ntuufu. DP sees it to exit then. Nti DP gye tubadde tulaba waneeno kungulu. Yeeno eyanambooze gyabadde ng'atunnyonnyola nti ku ggulu ba green naye munda ba yellow. DP of course ekyamazima kiri nti DP yatataaganyizibwa era existence yaayo eri mu lusuubo. Naye nga mu mateeka weeri ng'ekibiina ekiwandiise era n'obukulembeze bwakyo kweyo level weebuli under Nobert Mao Mukasambidde Honorable n'abalala, but their relevance in the political arena ntono nnyo. Well, webale okubanga ate on joinings olunaku lwaleero. Thank you for making it to the studios. Abatulabye olunaku lwaleero, thank you so much. Okubanga mutulabye, it is unfortunate that sigenda kubanga ate mpitayitako mu comments zammwe naye nga njagala okubeebaza nnyo mwenna abatulabye abakommentinze abasharinze show eno mwebale nnyo mwebalirira. Your opinions are really respected era tubakubiriza nnyo okulaba nga ate musharinga opinions zammwe naffe okulaba nga ate tushepinga eggwanga okutufenna nga tukwatiza wamu. So your lasting remarks tusobola okubanga ate tukomekereza show yaffe olunaku lwaleero. Njagala kwongera bigambo byange by'okukubagiza ennyumba y'omugenzi kati Kanyehamba abooluganda abakono b'emikwano mbasaasira mugume naye mu celebrating obulamu Katonda bw'amuwadde. Bw'oziika jjajjaawo bataatawo muweegi emyaka Katonda aba akwagala nnyo. So mbamu ku bantu Katonda baayagadde ye Kanyehamba amuwangaaziza lives a good life. So lives an impactful life alese omukululo tulowooza nti Katonda ajja mukola ki engeri gy'abadde gyagi ku nsi ensaba Katonda amusonyiwe ebyamusobako kubanga okubeera gyagi ku nsi n'ofa eby'omu ggulu biba birala biyinza okuba ebirala okusinziira ku life gy'oyiseemu. So tusaba Mungu amukole ki amusonyiwe ebyamusobako. Abaka muli municipality mbaagaliza okulonda okulungi okwa NRM. Violence muleme ejjiriza otingako as a solution for someone to win. Abantu mugende musimbe layini nga bwe mulaba.
okitegeera muwagire nga bwe mulaba ffe gwe munaawafulaga yenna muleme kukola kavuyo ffe gwe tugenda okuwangula because for us we have prepared for the worst case scenario. Gwe banaaba baleetedde gwe mugenda okuwangula. You are ready for that. Yes. So naye saagala tuve mu kalulu nga tulina damages mpitirivu. Nga abantu bafudde, properties zifudde, mmotoka zikooneddwa. Anaabawangudde n'anaabatawangudde buli muntu akkirize kinaaba kivudde mu box. Ekivudde mu kalulu. Thank you so much. Ngenda kubanga ate mpunzikira wano show yaffe y'olunaku lwaleero tujja sisinkanawo olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Very good morning. Have yourself a good day. The alternative Dig Talk. Real issues, real talk.